Today, before we begin with the class, I wanted to know if you guys have any doubts in the um, case study or in the any of the process that you are currently doing in the process of making the case study. If you want, I can help with that, or mm, I can also give you some insights, and other your colleagues can also give you some insights on the same. If you have anything like that, you can open up and speak. If not, then we'll proceed with today's class. Okay, so I hope you guys are on the process of making your case study, starting from problem statement, and then proceeding with the empathy map, user persona, competitor analysis, and what else? User journey. So I hope you are in the right track, and at the end of during some intervals, or before we begin with the wireframes, each one of you have to walk me through what you have done before, so that we can have a we can even have a progress on what up to what understanding you have on the concepts that we have taken till now. So please be ready with your case studies, the processes that we are taking. You should have a solid foundation on whatever we have taken so far. So just update your status right now, at least in the message. If you can't uh, turn on the mic, in what stage are you? Only then I'll get an idea of how to proceed further, right? Because I'll be taking the classes, and without knowing in which stage are you stuck somewhere, you need some inputs from me, or without knowing that, we'll not be able to proceed further. Please update the status, in which stage are you for the case study. Now I'm still working on the problem statements. I don't have my PC with me right now, so that I'm not able to go to the further processes. Once I got my PC, I will start working on my other processor as well, like the competitive analysis and such. Okay. Jonathan and Vinod, can you type in the chat box? Don't spend so much time on the problem statement itself, because it's been like when we've started the class, it's been so many days that we started the class, so please don't be stuck somewhere itself. Go with the flow, start with the other process. Jonathan, you showed me the empathy map on that day, so I hope you are clear with the problem statement. Yes, your problem statement was uh, mm, good to proceed with other process. So I hope you are also on the track. I'm not sure if you are done with the competitor analysis and the user journey. Okay, Vinod, what about you? Have you fixed the problem statement? ஹலோ மேம், கேட்குதுங்களா? கேட்குது. மேம், ஆக்சுவலாக எனக்கு ஐடியா இருக்குது, பட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல மேம். ஆக்சுவலாக அந்த ஐடியா ஸ்டார்டிங் என்ன பண்ணணும், என்ன மாதிரி என்ன ஐடியா இருக்குது? லைக் என்ன சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எடுக்கலான்னு இருக்கீங்க? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது அர்பஸ சுமிட் தெரியும்ல மேம். என்னது? அர்பஸ சுமிட்டோ நான் எது பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் செகண்ட்.
நான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை பற்றி தான் மேம் எடுக்கிறேன். ஓகே. ஸோ கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது டெய்லி எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ஏதோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அந்த குப்பைங்களாம் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ வந்து அர்பன் சொசைட்டின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இட் மீன்ஸ் எப்படின்னா ஓவரால் எல்லாரும் அந்த கேபேஜில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க வந்து எப்படி அது தனித்தனியாக பிரித்து சேல் பண்ணுற மாரி இருக்குது. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது. பட் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே எடுத்து போய் அவங்ககிட்ட கொட்டிடுறாங்க. ஸோ நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன்னா எல்லார்கிட்டையும் வந்து ஒரு ஆப் மாரி இது பண்ணிட்டு அவங்களே ஸ்ப்ளிட் அப் எல்லாத்தையும் பிரித்து வச்சு அவங்களே கொடுக்குற மாதிரி அதுக்கு நம்ம அமௌண்ட் ஏதாச்சும் பே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அர்பன் சொசைட்டி தனியாக பிரிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஆள் வச்சு இது பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இந்தமாரி ஒரு ஆப் மாரி கிரியேட் பண்ணி இப்போது மக்களுக்கே நம்ம வந்து காசு கொடுத்து அதுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி அந்த என்னென்ன இப்போ லைக் பிளாஸ்டிக்னா பிளாஸ்டிக் தனியாக அந்தமாரி ஒன்றுனா அவங்களே கொடுக்குற மாதிரி அதுக்காக சம் ஆஃப் அமௌண்ட் அப்படியே அவங்களுக்கு பே பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அர்பன் சொசைட்டி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக அவங்க ஒரு ஆள் வச்சு பண்ணுறத நம்ம ஒரு ஆப் மூலிமா பண்ணி அது பீப்புளுக்கும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும். அண்ட் அதர் சைடு அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஓகே. இந்த கான்செப்ட் அவ்வளோவா எல்லாருக்கும் இன்னும் தெரியாது. ஸோ கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்குது. ட்ரை பண்ணலான்ட்டு. அதான் ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் இட் இஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. லைக் ஸோ எனி ஐடியா உங்கள் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் இருந்தால் நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கான்செப்ட் எனக்கு ஃபுல்லாக நான் கேதர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பற்றி கொஞ்சம் அண்ட் ரிவ்யூஸ் கொஞ்சம் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது ஸ்டார்டிங் எப்படி எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ இதில் வந்து யார் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து யார் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். யூஸரை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எப்படி பில்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸரை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன கோல் அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் என்ன ப்ராப்ளம், எதனால அந்த கோலை அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியலை, என்ன ஸ்டாப் பண்ணுது அவங்கள அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஓகே மேம். ஸோ நான் ரைட் அவுட் பண்ணிட்டு நான் சொல்கிறேன் இது என்னென்னட்டு. அண்ட் ஐ வில் டிசைன். ஸோ இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பார்த்தீங்களா அவங்கள மாதிரி? சாரி மேம். அர்பன் சமிட் மாதிரி வேறு ஏதாவது பார்த்தீங்களா? இல்லை மேம், ஆக்சுவலாக சென்னையில் ஃபுல்லாக இப்போ வந்து அவங்க தான் டெண்டர் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வேறு யாரும் இல்லை. இது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து டெண்டர் எடுத்துப்பாங்க. அது யார் லீடிங்கில் இது பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெண்டர் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அர்பன் சொசைட்டி இப்போதைக்கு நம்ம சென்னையில் ஒரு 3 to 5 இதுக்கு முன்னாடி ஓனெக்ஸ்ன்னு இருந்தது. இப்போ அர்பன் சொசைட்டின்னு இருக்குது. அவங்க தான் இப்போ லீடிங்கில் இருக்கனால அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்கும் அவங்க தான் இது பண்ணுறாங்க. ஓகே. அப்போ இதில் வந்து யூசர்ஸ் யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ப்ரைமரியாக யார் யூசர்ஸ் இருக்காங்க, கண்டிப்பாக இவங்க வந்து இவங்க தான் இதுக்கு இந்த சர்வீஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு இருக்கவங்க யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது யாராக இருப்பாங்க? அர்பன் சமிட்டில் சென்னையில் இருக்கவங்களா தான் இருப்பாங்க. சென்னையில் இருக்க லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் சென்னை. அண்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜோன் இருக்குது மேம். லைக் சென்னையிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 40 ஜோன் இருக்குது. ஆமாம், வீட்டில் இருக்கவங்க லைக் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸு, லோக்கல் பிஸ்னஸ்ஸு, அப்புறம் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. இவங்களாம் தான் வந்து ப்ரைமரி யூசர்ஸு. ஸோ யூசரோட நீடு என்னவாக இருக்கும்? அவங்க வந்து சிட்டியில் இருக்க வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸை ரொம்ப ஈஸியான வேலை, டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத என்கரேஜ் பண்ணுறவங்களா தான் இருப்பாங்க. யூசரோட நீடு வந்து அதில் தான் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது வந்து வேஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணணும். ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அவங்களோட வேறு என்ன ரோல்ஸ் அவங்க இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படின்னா வேஸ்ட் கலெக்ஷன் ஷெட்யூல் வந்து அவங்க ட்ராக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரீசைக்ளிங் ப்ராக்டிஸை வந்து அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து யூசரோட நீடாக இருக்கும்.
ஸோ இதில் ப்ராப்ளம் என்ன ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த சென்னை ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து கரண்ட்டாக டைம்லி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதில் வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கும். அப்புறம் ஃபீட்பேக் வந்து கிடைக்காம இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேஸ்ட் செக்ரிகேஷன் வந்து எல்லாரும் வந்து வாலண்டியராக வந்து இதுக்கு இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஏன் மேம், அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு சம் ஆஃப் அமௌண்ட் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கேஜி நீங்கள் உங்களோட பிளாஸ்டிக்ஸை ஏதாச்சும் ஒரு செக்ரேட் பண்ணி இவ்வளோ கேஜிக்கு நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் அந்த கேஜிக்கான அமௌண்ட் நாங்கள் பே பண்ணுறோம். இது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது சொல்யூஷன். ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து ப்ராப்ளம் வந்து எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே. ஸோ நம்ம அதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாங்கிறது நீங்கள் சொல்யூஷன் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த சொல்யூஷனில். ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம். ஓகே. ஸோ இதுக்கு எப்படி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும்னா, சென்னை ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிளியரான டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எதிர்பார்க்குறாங்க. எதுக்கு எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, இந்த சிட்டியில் இருக்க வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அண்ட் கிளியராக நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணி டைரெக்டாக ரியல் டைம் ஃபீட்பேக் வாங்கி நம்ம வந்து எப்படி எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் நமக்கு கிடைக்கும் இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எப்படி இந்த சஸ்டைனபிள் வேஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எழுதணும். அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் எல்லாம் பார்த்தா வேறு ஏதாவது புதுசாக ஃபீச்சர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். லைக் கேமிஃபிகேஷன், எப்படி நம்ம வந்து ரிவார்ட் சிஸ்டம்லாம் எடுத்துகிட்டு வர முடியும். அந்த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்ல. ஸோ என்ன வழியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். எல்லோரும் வந்து அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் வேஸ்ட் கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் எடுக்கணும், ஆப்பில் என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் யூசர் இன்டர்வியூ பண்ணலாம். அப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் நெட்டில். ஸோ அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு எப்படி எல்லாரையும் என்கேஜாக வச்சுருக்கணும் இந்த ஆப்பில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணலாம். லைக் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூடயும் நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்கள் டேஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது ஏதாவது டவுட்னா என்கிட்ட இருந்தும் இன்சைட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி மற்றவங்களும் அவங்களோட அவங்க என்ன தோணுதோ அதையும் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் மாதிரி கூட நம்ம கண்டக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பற்றி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கிளியராக அவங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும். இன்ஃபார்ம்டாக இருக்கணும் யூசர்ஸ் வந்து. அண்ட் இப்போ வந்து ஓவர்ஃப்ளோயிங்காக இருக்குது, ட்ராஷ் இந்த கார்பேஜ் வந்து அதிகமாக போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அதுக்கெல்லாம் வந்து முன்னாடியே அலர்ட் கொடுக்கணும். இது ஃபுல்லாக போகுது அப்படிங்கிற அலர்ட் வந்து முன்னாடியே வரணும். ஸோ அதுக்கு என்ன, எப்படி அதை வந்து நம்ம அதில் என்ன நம்ம செட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, என்ன மாதிரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணால் இந்த கார்பேஜ் ஃபுல் ஆகாமல் நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போதே 70% ஆஃப் கார்பேஜ் ஃபில் ஆகும் போதே எப்படி இதை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு போகும், எப்படி இதை ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வைப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணும். அண்ட் ஏதாவது கார்பேஜ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதை பிக்கப் பண்ணலைன்னா அதுக்கும் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்டெப்த்தாக இந்த ஃபீச்சர்ஸ்குள்ளெல்லாம் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி கிளியரான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கணும். 2 வீக்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சாலிடாக இருக்கிறதோட நீங்கள் மண்டே வரணும், மண்டே கிளாஸ்க்கு. ஓகே ஓகே. நம்ம இப்போது இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு போகலாம். இன்றைக்கி டாபிக் என்னென்னா யூசர் ஃப்ளோஸ் தான். யூசர் ஃப்ளோஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ யூசர் ஃப்ளோனா என்ன அண்ட் வை ஆர் பீப்புள் யூஸிங் யூசர் ஃப்ளோஸ்? ஸோ அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் எப்படி ஒரு கரெக்டான யூசர் ஃப்ளோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும், வாட் ஆர் த டெக்னிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இன்வால்வ்ட், அண்ட் தென் டேக் ஹோம் எக்ஸசைஸ். ஃபஸ்ட் வந்து யூசர் ஃப்ளோ பற்றி பார்க்கலாம். User flow means it is a visual representation of how a user navigates through the website. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறாங்க,
அவங்க வந்து எப்படி ஒரு ஸ்க்ரீனில் இருந்து அடுத்த ஸ்க்ரீனுக்கு போகிறாங்க, எப்படி அவங்க வந்து என்ன கோல் வச்சுருக்காங்களோ அதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து யூசர் ஃப்ளோ. ஸோ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு யூசர் லேண்ட் ஆகிறாங்க, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? இகாமர்ஸ்னால் ஈஸியாக இருக்குமா? பட் இகாமர்ஸில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஓகே, ஓகே. இப்போ வந்து யூசர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்க போகுதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு யூசர் லேண்ட் ஆகிறாங்க. இப்போ டிக்கெட் புக்கிங் ஆப்னா யூசர் லேண்ட் ஆகிறாங்க, அண்ட் தென் உங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்ப்பாங்க, லாகின் சைன் அப். அவங்க புதுசாக இன்ஸ்டால் பண்ண ஆப்னா they'll be having these both options. Once the user might choose either login or sign up. Login கொடுத்தா அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்க்ரீன் வரும், சைன் அப் கொடுத்தா அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்க்ரீன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ லாகின் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக லேண்டிங் பேஜுக்கு போயிடும். இன்கேஸ் சைன் அப் கொடுத்தாங்கன்னா அதில் வந்து என்ன ஃபிலிம்ஸ்லாம் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களோட ப்ரிஃபரன்சஸ் கேட்போம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஃபிலிம்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுப்பாங்க, அண்ட் தென் சைன் அப் பேஜுக்கு போகும். இன்ஃபர்மேஷன் என்ட்ரு பண்ண உடனே இஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் கரெக்ட், அப்போ ஹோம் பேஜுக்கு போயிடுவாங்க. இஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் ராங், ஸோ அவங்க வந்து மெயில் ஐடி வெரிஃபை பண்ணாமல் இருக்காங்க, ஓடிபி வெரிஃபை பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னா திரும்ப சைன்அப் பேஜ்லேயே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஹோம் பேஜுக்கு போகும். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த லாகின்லேருந்து டைரெக்டாக ஹோம் பேஜுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு யூசர் ஃப்ளோ இருக்கும். யூசர் ஃப்ளோ இஸ் த பாத் த யூசர் டேக்ஸ். ஸோ யூசரோட பாத் வந்து சைனப்பில் இருந்தும் போகலாம், லாகின்ல இருந்தும் போகலாம். எதில் இருந்து போனாலும் அவங்களோட எண்ட் கோலை அவங்க அச்சீவ் பண்ண முடியணும் அந்த அப்ளிகேஷனில். ஸோ எண்ட் கோல் வந்து ஒன்று டிக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருக்கும், அதுதான் அவங்களோட கோல். அதுக்காக தான் டிக்கெட் புக்கிங் ஆப்க்கு வராங்க, மூவி டிக்கெட் புக் பண்ணோன்னா. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து மேப்ஸ் ஹவு யூசர்ஸ் நேவிகேட் த்ரூ ஸ்க்ரீன்ஸ் அண்ட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ். ஸோ எப்படி ஒரு யூசர் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன்லேயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கும். லைக் இப்போ நான் சொன்னேன்ல இந்த யூசர் ஃப்ளோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஹோம் பேஜுக்கு போயிட்டாங்க. ஹோம் பேஜுக்கு போனால் அதில் வந்து ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபில்டரில் இருந்தும் அவங்க செலக்ட் பண்ணால் ரிஃபைன்டு லிஸ்ட்டு கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா ஃபில்டர் செலக்ட் பண்ணாமையும் அவங்களால அந்த லிஸ்ட் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு மூவி கிளிக் பண்ணுறாங்க. ஓகே, மாபின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் யூ கேன் ப்ரௌஸ் த்ரூ ஆல் த ஆப்ஸ் ஃபார் ஃப்ரீ. எல்லா ஆப்போட ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஈவெண்ட்ஸுக்கு ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணுறது இந்த ஆப்பில். ஸோ இதில் எப்படி இருக்குது ஃப்ளோனா, ஸோ இதில் எல்லாமே இருக்கும். இந்த ஆப்பு எண்ட் டு எண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸில் இருந்து
என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆப்பில் அப்படிங்கிறது எல்லா ஃப்ளோஸுமே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன், ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்க்ரீன், என்ட்ரு ஆன உடனே ஒரு ஸ்க்ரீன் வருதுல்ல, இதுதான் ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்க்ரீன். அண்ட் தென் அவங்களுக்கு வந்து கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்த உடனே தே கேன் இதை சூஸ் டு யூனோ அவங்க வந்து மொபைலில் வேணாலும் லாகின் பண்ணலாம், லைக் ஃபோன் நம்பர் வழியாகவும் லாகின் பண்ணலாம், ஒரு மெயில் ஐடி இல்லைனா சோஷியல் லாகின்ஸ் வழியாக தி கேன் லாகின். இன்கேஸ் அவங்க வந்து மெயில் ஐடியில் லாகின் பண்ணுறாங்கன்னா it will ask for their mail ID and then the OTP verification code will be sent and they'll have to verify it and then they can set their account. So இது வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு அப்புறம் என்ன வருது, ஸோ இன்கேஸ் இஃப் தே ஆர் டேக்கிங் த டெசிஷன் டு லாகின் த்ரூ சோஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ் லைக் கூகுள்லேருந்து லாகின் பண்ணோன்னா டைரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேஜுக்கு வந்துடும், நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு அதுக்கு போயிடும். அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் வரும். ஸோ ஹோம் பேஜில் ஃபுல்லாக லிஸ்ட் இருக்கும். இதில் வந்து எந்த ஈவெண்ட்டில் இருந்து செலக்ட் பண்ணலாம், ஈவெண்ட் செலக்ட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைனா அந்த சிட்டிஸ் எந்த சிட்டியில் நம்ம இருக்கோங்கிறது நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா த ஃப்ளோ சார்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்டமர் என்டர் ஆகிறான், அந்த ப்ராடக்ட்குள்ளே என்டர் ஆனோன்னு அந்த ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன் இருக்கும். நான் இப்போ காமிச்சேன்ல இந்த ஸ்ப்ளாஷ் ஸ்க்ரீன், அப்புறம் யூஸரோட ப்ரிஃபரன்சஸ் கேட்குறது, இதெல்லாம் வந்து ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு யூஸர் என்டர் ஆனோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் தேல் பி லேண்டிங் இன் த ஹோம் பேஜ் அண்ட் தென் இட் எண்ட்ஸ் வித் த ஃபைனல் ஆக்ஷன் லைக் பர்ச்சேசிங் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சைனிங் அப் ஃபார் அன் அக்கௌண்ட். ஸோ பர்ச்சேசிங் அ ப்ராடக்ட் இல்லை ஒரு டிக்கெட் வாங்குறாங்க, ஈவெண்ட்டுக்கு டிக்கெட் வாங்குறாங்க, அந்த மாதிரி வில் பி தேர் ஃபைனல் அவுட்கம். அண்ட் தென் டிபிக்டிங் திஸ் ஃப்ளோ will allow you designers to evaluate and optimize the user experience and therefore increase client conversion rates. ஸோ நம்ம எதுக்காக வந்து யூசர் ஃப்ளோ பண்ணுறோம், why is it important, is it necessary to do a user flow? It really depends on the project you are working on. If it's going to be a complex project in which you are working on that involves a lot of screens, then you will have to minimize the screens. Okay, அந்த ஸ்க்ரீன்ஸை வந்து கம்மியாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஏன் நம்ம கம்மியாக்கணும், முதல்ல நம்ம கம்மியாக்குனா தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த யூஸரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அவங்க நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு ப்ராடக்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னு யாராவது நினைப்பாங்களா, இல்லைல்ல. ஸோ ஈஸியாக அவங்களால அவங்க வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போகணும் ஆப்பில். அதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது, யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னாலே அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஆப்பில். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த டிசைனே பண்ணுறோம், யூஎக்ஸ் டிசைனர். அதனால தான் நம்ம பண்ணுறோம், யூஎக்ஸ் டிசைனராக இருக்கும். ஸோ கிளைண்ட்டோட கன்வர்ஷன் ரேட், கிளைண்ட் வந்து வராங்க, அது கஸ்டமர் வராங்க ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே. So if they are coming and they are confused about what to do and how to purchase that product, it will frustrate them and they'll leave the app immediately. That is not the goal for what we are designing. So நம்ம வந்து கிளைண்ட்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி அவங்களோட கோலை அவங்க அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஸ்டெப்ஸை கம்மியாக்கி அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட்டை டெலிவர் பண்ணணும். தட் இஸ் த எண்ட் கோல் of the designer as well as the user. ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்க்கு நம்ம ரீடிசைன் பண்ணுறோன்னா, இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லோரும் எடுத்துருக்கீங்க, அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்பா இல்லை நியூ நம்மளாக பில்ட் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஃபிகர் அவுட் பண்ணணும். அது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் ஆப்பாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து யூசர் ஃப்ளோ நீங்களே போடுங்க, என்ன மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க, ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத எழுதுங்க, லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்படிங்கிற ஃபார்மேட் அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் காட்டுறேன். ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸ்டார்ட் இருக்கும், ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரம் த ஆன்போர்டிங் ஸ்க்ரீன் அது ஒரு ஸ்க்ரீன் நேமும் டைப் பண்ணுங்கள். லாகின்/சைனப் அதில் வந்து 2 வழி இருக்குது, ஒன்று வந்து லாகின், இன்னொன்று சைனப். சைனப் கிளிக் பண்ணால் என்ன வருது, லாகின் கிளிக் பண்ணால் என்ன வருது. அதுக்கப்புறம் ஹோம் பேஜ் போகுது, ஹோம் பேஜில் இருந்து ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங் போகுது. ஸோ ப்ராடக்ட் லிஸ்டிங்க்கு மட்டும்தான் போதா இல்லை ஹோம் பேஜில் இருந்து வேறு எங்கேயாவது போகலாமா, சிட்டிஸ்னு பார்த்தோம் நம்ம அதில். அப்போ சிட்டி பேஜஸ்க்கும் போகுது, சிட்டிஸ்னு ஒரு தனி இன்னொரு பேஜ் இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்கும் போகுது. எதெல்லாம் வந்து யூஸரோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு வேணும்னா அந்த சிட்டி பேஜ் வச்சுக்கலாம். அப்படி அந்த யூஸருக்கு அது ரிக்குவயர்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ அது தேவையா தேவையில்லையாங்கிறதும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்.
ஸோ நம்ம வந்து யூஸரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். we need to give a effortless experience for the users to make use of our application that we are designing. So this is how it's actually going to be. user flow na நம்ம வந்து இந்த மாதிரி rectangle is going to be for the display, like the screens rectangle, and then this for a decision, and circle for action. Okay, so circle for action, right? Action வந்து entry, first வந்து user enter ஆறாங்க அந்த ஆப்குள்ளே. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்டர் ஆகிறது வந்து ஒரு ஆக்ஷனு. என்டர் ஆகிறது வந்து ஒரு ஆக்ஷனு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ஸ்க்ரீன் தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஸ்க்ரீன் வந்து வெல்கம் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன், லைக் ஏதாவது ஒரு டாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணுறாங்க. டாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணுன்னு அகெயின் அதில் வந்து ஆக்ஷன் இருக்குது. லைக் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளும் வில் சி அக்யூரேட்டான எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த ஆக்ஷன் வழியாக அது கரெக்டாக ராங்காங்கிற டெசிஷனுக்கு வந்து டைமண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம லெஜெண்ட். இன்கேஸ் இஃப் இட்ஸ் கரெக்ட் டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகும், இன்கேஸ் இஃப் இட்ஸ் ராங் திரும்ப ஆக்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு போகும், டாஸ்க் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு போகும். அண்ட் தென் அகெயின் வந்து இதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து நம்ம சர்ச் பண்ணுறோம். சர்ச்சுங்க வித் ஆக்ஷன். அந்த சர்ச் ஐட்டம்ஸ் வந்து டிசிஷன். ஸோ என்ன ஐட்டம் சர்ச் பண்ணுங்கிறத யூஸர் தான் டிசைட் பண்ணுவான். அதனால் அந்த இடத்துல சர்ச் ஐட்டம்ஸ். ஸோ நோ ஐட்டம்ஸ் ஃபவுண்ட்னா நோ ஐட்டம்ஸ் ஃபவுண்டு காட்டும். அப்படி இன்கேஸ் அவங்க சர்ச் பண்ணது வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஐட்டம் ஃபவுண்டு, அவங்களோட கோல் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஆப் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணலைன்னா டீட்டெயில்ஸ் பேஜுக்கு போகும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான், ஆக்ஷன் ஓவர். Each touch point on the user journey is represented by a node in the flowchart. So அந்த நோட்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல, these are the nodes. One is display, rectangle, and decision for diamond, circle for action. So these nodes will be characterized based on the shape. Each shape indicates a particular process. So for actions we'll have the circle. So whatever action which the user is taking, whether he's entering into the app or whether he's closing the app, or even if he is trying to find something in the app, it's an action. So it will be represented by the circle node. And if he is trying to decide something, இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ணலாமா வேணாமா, நம்ம பேமெண்ட் பண்ணலாமா வேணாமா, or if he is trying to make a decision whether to invite his friend to this app, like referral or not. For every decision which the user is deciding to make or not, we'll use this node diamond. If it's a screen, then we'll have this rectangle. So it's only up to us whether to use these colors or not. There is no standard in using the colors. Okay, so இது ஆக்ஷன் எடுத்தால் என்ன ஆகும்? If the action is not taken, then what will happen? Even that we need to note down in the user flow. For instance, a diamond means a decision is being made and is therefore followed by yes or no. So if it's yes, then what happens? If it's no, then அது வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீனுக்கு போகுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரீன் வருமா அப்படிங்கிறது also we have to write down in the user flow. A rectangle indicates a task or action that needs to be taken. Why do we need user flows in UX design? Because as we have already discussed, it's going to be advantage for us to understand about the entire product, how it is designed. Entire app வந்து எத்தனை ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது, ஸ்க்ரீன்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கா இல்லையா,
we'll have a better idea how we are going to improve the existing brand or the new product. So இப்போ நீங்கள் நியூ ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கீங்க, லைக் இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை இவி சிஸ்டம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நியூ ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட்டில் என்னென்ன ஸ்க்ரீன்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தால் தானே நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுற ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கு ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ஸோ we have to get an idea of how we want to build our product. Only then we can establish to the next stages. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து டைரெக்டாக நம்ம மூவ் பண்ணலாம், இந்த யூஎக்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மூவ் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லாமல் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ல. இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் த கிளாரிட்டி ஆன் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிசைன் ஃபார், வாட் த யூசர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் அண்ட் ஆர் வி சால்விங் த யூசர்ஸ் ப்ராப்ளம், வாட் ஆர் த கோல்ஸ் ஆஃப் தி யூசர், இது எதுவுமே தெரியாமல் நம்ம டிசைன் பண்ணோன்னா அந்த ஆப்க்கு முதல்ல யூசர்ஸ் இருப்பாங்களா, இல்லை கன்வர்ஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, ரெவென்யூ கிடைக்குமா அந்த ஆப்லேருந்து, நம்மளால் கிளைண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா? No, right? So because of considering these process, design process is important to follow, and we need to take some amount of time, we need to spend some amount of time in each of this process involved. Only then we'll be able to create a better product that people will make use of. So if coming back to why do we need user flows, first, user flow is important because it helps us to keep us in track of what we are building. So it also helps us in increasing the probability of user purchasing. So users வந்து நிறைய பேர் user can retain in that app, like they can purchase the product if it's the end goal, like e-commerce na purchasing the end goal, user oda goal ah irukum. If it's ticket booking, அங்கே டிக்கெட் புக் பண்ணுறது தான் எண்ட் கோலாக இருக்கும். ஆர் இஃப் இட்ஸ் அ ஹெல்த் கேர் ஆப், தென் அவங்களுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணணும், அந்த டாக்டரோட அப்பாயின்மெண்ட் புக் பண்ணுறது தான் எண்ட் கோலாக இருக்கும். ஆர் தே வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் த மெடிசின், அகேன் இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் லைக் இ-காமர்ஸ். ஸோ என்ன கோல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் வி ஐடென்டிஃபை, we can list down each of the stages involved in making that process happen. Other we can do the user flow. And it could also help us in understanding how the user can complete the entire task, what are the tasks which the user will have to do in order to make that goal happen. And user flows are going to be the possible patterns for the designers to have a understanding of what we are creating. Evaluate existing interfaces. So this we have discussed in just the previous slide, like நம்ம என்ன எது ஒர்க் ஆகும் எது ஒர்க் ஆகாது, என்ன ஏரியாவில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் வந்து யூசர் ஃப்ளோ வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும். பிகாஸ் அதுலேயே வந்து நமக்கு ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடச்சிரும், இந்த பாயிண்டில் வந்து ஒர்க் ஆகாது, ஆர் இந்த பேட்டர்ன் வந்து does it make sense, or do we need to consider more options for the user in each of the pages, or route வந்து மாறணுமா, நம்ம வந்து redundant information like repeated information வந்து நம்ம யூசருக்கு காட்டுறோம், அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் by doing a user flow. And then we can also present our product to clients or colleagues, because நம்ம வந்து நம்ம app பண்ணுறோம், we have an understanding of how this app will be, and we have an idea in our minds like how this app is going to be, but not the stakeholders or the clients or even the customers. இல்லை நம்ம டிசைனர் இன்னொரு ஆள்கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். இப்போ நம்மளோட கிளாஸ்லேயே வந்து பிரித்திகா வந்து ஷாலினிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் நான் இதான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா, அவங்க வந்து ஃபுல்லாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ல, ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து யூசர் ஃப்ளோ காமிச்சிட்டா இப்படி தான் இந்த ஆப் இருக்க போகுதுன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்காக நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்வால்வ்டே இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு கூட நம்மளால் இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிரேக் டவுனை அவங்கக்கிட்ட காமிச்சா அவங்களால இன்னும் ஈஸியாக இந்த ஆப் இப்படி தான் அப்படிங்கிறத அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் தென் தே கேன் ஆல்சோ கிவ் யூ சஜஷன்ஸ் ஒரு இன்சைட்ஸ் ஆன் த சேம். ஸோ அவங்களாடையும் வந்து ஃபுல்லாக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் how this app is going to be and how this app is going to help others. And this will create a more productive and rewarding work environment. There are different types of user flow charts.
few types of flowcharts can be more valuable than others. We'll discuss the user flow charts. So here the first one is task flow. Task flow is going to focus on how the users will travel through the platform while they are trying to create a specific task. So ஒரு டாஸ்க்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இஃப் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டாஸ்க் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். தேர் ஒன்ட் பி அ லாட் ஆஃப் ஃப்ளோஸ் இன்வால்வ்டு, ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான், அதுக்காக நம்ம வந்து டாஸ்க் ஃப்ளோ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து டாஸ்க் ஃப்ளோவில் என்ட்ரி இருக்கும், ஆக்ஷன் அண்ட் சக்ஸஸ். இதுக்கு வந்து எப்படி டாஸ்க் ஃப்ளோ இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் இன் த ஸ்டார்ட் பேஜ். ஓகே, அப்போ வந்து யூஸருக்கு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணலைன்னா அவங்க ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எஸ் ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் போகும். ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலன்னா அவங்க டேஷ்போர்ட் வியூ பண்ணுவாங்க. இஃப் த யூசர் டசன்ட் ஹேவ் அன் அக்கௌண்ட் தென் ஹீல் செலக்ட் நோ. தென் அவங்களுக்கு வந்து சைன்அப் ஃபார்ம் வரும். இது ஒரே ஒரு தான் டாஸ்க்கு, அவங்க அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும், அதுதான் டாஸ்க். அந்த டாஸ்க்கை எப்படி அவங்க முடிப்பாங்க? இந்த ரெண்டு வழியில் முடிக்க முடியும். Again we'll work on the same file. டாஸ்க் ஃப்ளோக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எப்படி க்ரியேட் பண்ண முடியும்னு. நான் வந்து இந்த ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து யூசர் இஸ் ஸ்டார்டிங். ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே is viewing the app. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, is making a decision. User has account. If the user has an account, so you guys say what happens if the user has an account? He will sign in to his account in the app. Yeah, you can sign in. So what will be asking is enter password.
So if he doesn't have an account, then full sign up form. ஸோ பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணதுக்கப்புறமா enter password can also be a decision. Enter password can also be a decision where the user can enter the password if he knows, or he can choose no and then click on forget password, where he can reset his password. If he resets his password, and again it will appear, again the screen will direct to view dashboard. We can also add forget password in this itself. So this is going to be the task flow. Ma'am, I have a doubt. Yeah. So, like for entering password, you said it's decision, right? But entering a password can also be considered as action, right? So, will it come in decision or in action? Because you're typing out the password, the user is going to type out the password and then going to log into the account, right? So it's not necessary that we need to follow action in every user flow that we make. There is no standards like that, but decision and the screens are important. Okay. Okay. Thanks. But enter password is the action, but if we need to follow the same legends or the notes that we have discussed, yes, it should come in the action as you mentioned. It will be the action. So I have not denoted the colors over here, right? So if we are adding the colors, then at least we need to distinguish between each one, what is the action, what is based on the notes that we have discussed for diamond for decision. Yes. ஸோ இதுலேயும் வந்து கலர் பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ஆக்ஷனுங்கிறது செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் நம்ம கலர் யூஸ் பண்ணி we can distinguish for the user flow. And this is going to be wire flow. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இதில் இதுவெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னு இல்லை, டாஸ்க் ஃப்ளோ இந்த வயர் ஃப்ளோலாம். பட் யூசர் ஃப்ளோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அஸ் டு யூஸ். ஸோ நீங்கள் இது எல்லாமே வந்து கேஸ் ஸ்டடியில் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை. இது ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். So you need to know these concepts, right? Only for that purpose I'm diving deep into these things. So wireflows are going to be a combination of wireframes and flow charts. Wireframes, like it's going to be like in the screen la என்னென்னலாம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது. Once we decide the features and the user needs, once we identify those things, we will be able to create a wireframe either digitally or physically. Once we do that, we'll be able to create the wire flow. So it's just a head step before we create the wireframe and flow chart. So it's going to utilize the layout of individual screens as elements within the diagram.
Wireframes, we can fix the layout as well, like but from the wireframes the UI screen will change obviously, because wireframes are going to be just gray and black screens. So it will just have the, the layout and what are the things going to be involved in the wireframes. But நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வெறும் பிளேஸ் ஹோல்டர் மட்டும்லாம் will not keep in the wireframe. We'll have to work on what are the things that will be coming in the wireframe. So for example, how would the wire flow be? First there would be a product detail page, and then we can click on order now CTA. So on clicking order now, if the user want to add more items, then they can add more items, then it would be like a decision. ஸோ அவங்க வந்து மோர் ஐட்டம்ஸ்னால் திரும்ப அந்த ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜுக்கு போயிட்டு they'll be able to increase the quantity. Even in the cart page they can do that. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனும் இருக்கும், வயர்ஃப்ரேமும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி அந்த ஃப்ளோவில் எப்படி அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அது அந்த நோட்ஸ் பார்த்தோம், that will also be combined, and that will be the wire flow for the website or an app that we will be designing for. ஸோ வயர் ஃப்ளோவில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்டாக அந்த வயர் ஃப்ரேம் அளவுக்கு டீட்டெயில்டாக என்னென்ன இருக்க போகுதுன்னுலாம் நம்ம எழுத மாட்டோம். இட் வில் ஜஸ்ட் பி த லேஅவுட், லைக் இட் வில் பி சேம் லைக் திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த இதுலேருந்து இங்கே போகுது, இங்கேருந்து இங்கே வருது. ஸோ என்ன இருக்க போகுது, இது வந்து CTA பட்டன். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் லைக் ஆர்டர் நவ் ஆர் பர்ச்சேஸ், and once it's done there will be a success screen, and this will be the product detail page, like buy now இருக்கும் and add to cart இருக்கும். So this is how it's going to be. How our target audience, we'll identify the target audience, right? நம்ம வந்து இந்த யூசர் இன்டர்வியூலாம் பண்ணும்போது இல்லை முன்னாடியே வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமாவே நம்மளோட ப்ரைமரி யூசர்ஸ் யாருன்னா பார்ப்போம். ஸோ ஒன்ஸ் we know the primary audience or the primary users of our app, we'll have to focus on the way how the primary users will be interacting with our product. ஸோ எந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து என்ன ஸ்க்ரீன் போவாங்க, how will they be able to perform the tasks. So some people may be performing the task in one way, but the other people would be performing it in other way based on their requirements. So அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி will be forming the user flow அப்படிங்கிறது we'll have to check, we'll have to do in this format. ஸோ இதுலேயும் வந்து இந்த யூசர் ஃப்ளோ இருக்குது, யூசர் ஃப்ளோவும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு, வயர் ஃப்ரேம்ஸும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். Where do user flows fit in the UX design process? So user flows will be coming in the stages after we do the user research. யூசர் ரிசர்ச்லாம் நம்ம பண்ணிடுறோம், லைக் இந்த யூசர் இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாமே முடிச்சிடுவோம். நம்ம இப்போ வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் வாட் எவர் வி ஹவ் டேக்கன் த கிளாஸஸ் வி ஹவ் டேக்கன் இதெல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் we'll have to work on the user flows. So this is going to be the foundation or the basics, the core in which the product will be built. ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னலாம் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது we'll have to list down based on the data that we got from user testing. Okay, ஸோ நம்ம வந்து யூசர்ஸ் கிட்ட we'll have to talk with them, we'll have to do the user interview, or we'll at least try to understand who our users are and what they are trying to achieve and what are their goals. So based on this information we'll be able to deep dive into the user flows, and we'll have to identify how many screens are we aiming for, how many screens are required, and in what order should it appear. எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது என்ன மாதிரி ஆர்டரில் இருக்க போகுது, ஆஃப்டர் வாட் ஸ்க்ரீன் ஷுட் கம், அண்ட் வாட் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் தட் நீட் டு பி ப்ரெசென்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன்ஸ். So the flowcharts can also be made for existing interfaces to enhance the user experience. Flowchartum நம்ம வந்து we can make
for the existing interfaces. So this can also improve the user's experience. So user flow வந்து எதுக்காகனா it's also considered as a deliverable that we need to hand it over to the client based on their needs. Only if we are able to present a detailed flow chart, then we'll be able to validate our design decisions. Okay, only then we can convey it to our colleagues or anyone. நம்ம வந்து இது அடிக்கடி we'll have to revisit and edit the user flow if some of the screens are added or some of the screens are eliminated. Same like what user journey. User journeyலையும் நம்ம வந்து ஏதாவது screens ஆட் ஆச்சுன்னா யூஸரோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் அண்ட் வாட் வில் தி பி எக்ஸ்பீரியன்சிங் அப்படிங்கிறத நம்ம மாற்றுவோம்ல, அதே மாதிரி யூசர் ஃப்ளோலையும் we'll have to do that. So how do we design the user flow? We've already seen this, right? User flow diagram. இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு administrative table இருக்கு. Like first we need to log in and then so it's actually like a user so இதில் scenario என்ன போட்டிருக்கு, they have not explained it, like it's going to be a library scenario. இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சைடில் இருந்து and this is going to be the user side, so this is bit complex. So it's not necessary that we need to follow this. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம். யூசர் ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்க மாதிரி தான் பண்ணுவோம். இது வந்து ஒரு சினாரியோக்கும் போட்டிருக்கு. இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக ஆப் we need not do being the aspiring designers, you know, நம்ம வந்து மார்க்அப்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறோம், மார்க்அப் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக போக தேவையில்லை. வில் ட்ரை டு see some simple examples. So we have learned about these things. ஓகே, இது ஹெல்த் ஆப்போட யூசர் ஃப்ளோ. ஆப்பிள் வாட்ச் தான் இது. ஆப்பிள் வாட்ச்காக தான் இந்த ஃப்ளோ யூசர் ஃப்ளோ போடுறாங்க. யூசர் ஃப்ளோக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. But this is like a wireframe or the basic wire flow. Okay, so first வந்து usable land வந்து home page. எப்படி land ஆகிறாங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் வழியில் ஹோம் பேஜுக்கு வராங்க. வாட்ச் ஆப்பிள் வாட்சில் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்க்ரீன். ஸோ தேவ் டிஸ்பிளேடு த வாட்ச் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் வித் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ். எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸுமே இதில் இருக்குது. இன் தட் தே ஆர் கிளிக்கிங் ஒன் அப்ளிகேஷன் அண்ட் தென் லேண்டிங் ஆன் த ஹோம் பேஜ், having a short look on notifications, icon and app name இதில் காட்டுறாங்க. and then on clicking that it takes to the details screen and then custom long look notifications. User can swipe down and reply or dismiss. So they can even reply to that notification using a voice message, or they can even click on template and you can create a template on iPhone. இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு. if it's going to be a screen map, then the screen description will be given and the main menu will be there. So in that the user can click on inbox click பண்ணாங்கன்னா they'll be able to see the status, and if they're clicking on if they're clicking on inbox, they'll be able to see the messages. Inbox on the messages ka, and then if they are able to click on status, they can change the status. So favorites and the contacts எல்லாம் பார்க்க முடியும், and then they can also add them on their iPhones. மெசேஜில் வருது ஒரு பர்டிகுலர் மெசேஜ். if they are clicking then the message detail
will be shown. They can either reply or dismiss the message text. They can type voice message, or they can use the template and send the message directly on iPhone. When and why should we use user flow diagrams? So when we need some clarity in design, so why do we need clarity in design? To refine the user experience. So clarity in design, எதுக்காக நமக்கு clarity வேணும் designல? Because we need to make other team members understand about our design process and how we have worked on our app. அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்ல, மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு. இப்போ sometimes you need help from other designer in your project, okay? So you are stuck somewhere, you need inputs from other designer. So அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? உங்கள் ஆப்பை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். You can't explain everything orally. You won't have everything in your mind at a time to present. You have to show these user flow diagrams and then they can understand by that. ஸோ நம்ம வந்து டீமோட கம்யூனிகேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா, if we are able to coordinate with other team members, then what we can do, we can also initiate the user testing. So if we do the user testing, if we test it with the other customer, நம்ம டீம் கூட மட்டும் இல்லை, இன்டர்னலாக மட்டும் சொல்லலை, டிசைனர்ஸ் கூட மட்டும் சொல்லலை, கிளைண்ட்ஸ் கூடயும் இல்லை, அந்த ஆப்போட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ப்ரைமரி யூசர்ஸ், அவங்க கூடயும் நம்ம ஏதாவது அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆப், இதுதான் ஆப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும், ஒரே குவிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஒன்ஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட், தென் வில் பி ஏபிள் டு டெஸ்ட் த ஆப் வித் தெம். If we test the app with them, then we can identify the early issues. Like on the app வந்து sometimes there could be issues, right? Issues like the people may not be retaining in the app, like அந்த customers retention கம்மியாக இருக்கும், or ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வெப்பில் மட்டும் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க, மொபைலில் வாங்காமல் இருப்பாங்க நிறைய யூசர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க early issues we can identify it in the starting stage itself. So that is why we will need the user flow diagrams. So you guys can take an assignment on the same to create the user flow diagram for the problem statement that you have taken. I hope you guys understood how user flows work. Do you have any doubts on the same? No, ma'am. Maybe if we want, we can even do a quick user flow example with an existing app. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆப் சொல்லுங்கள், we can do the user flow. Myntra or okay.
So we'll do the user form for Mintra. There will be action, uh, decision, and then display. This is going to be the action entry. First, they'll log in or sign up. So sometimes it's not necessary that we need to write each and every breakdown step. Uh, so they'll have the options to log in or sign up. What will be there in the home page? There will be banners, offers, and then category highlights. Like the user can choose any category and then dive into the category. So action, it's if they tap on the search bar, then it's an action that they are making. In this, what they are having is the action. And then what happens is that they have to discover about the product. It will be product discovery.
It's going to be decision node over here. You can do this in FigJam. It will be easy for you. They can search or browse. I'm just doing it roughly so that you know what are the screens that will be involved. இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து யூசர் ஃப்ளோ திரும்ப ரிஃபைன் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நான் வீல் ஜஸ்ட் சி. பட் இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம யூசர் ஃப்ளோ போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் யூ டு மேக், பட் once you do it you will get idea. இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாகவே போடுறேன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. So this is for corner radius. We can increase the corner radius in the side இருக்க curve. Entry இது வந்து the user is starting. அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, வெல்கம் ஸ்க்ரீன், வெல்கம் ஆர் லாகின் ஸ்க்ரீன். அதுக்கப்புறம் என்ன வருது, ஹோம் ஸ்க்ரீன். ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வாட் ஆக்ஷன்ஸ் கேன் தே மேக்? ஃபஸ்ட்டு வந்து they can either search or browse. சர்ச் ஆர் ப்ரௌஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும், எப்படி சர்ச் அது, how can they do that is by entering the keywords. இப்போ ஏதாவது சர்ச் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட் பேஜுக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா. சர்ச் பண்ணி அதை கிளிக் பண்ணாங்கன்னா இது லேண்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட் பேஜ். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் பேஜில் they can click on the product. You can do this in Miroன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது, அதிலிருந்து you can do the user flow or you can do it in the FigJam file. நான் வந்து இது ஃபிக்மாவில் பண்ணிகிட்ருக்கேன், பட் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை இன் தீஸ் வெப்சைட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து சர்ச் பண்ணலாம், இல்லை வேறு என்ன பண்ண முடியும், டைரெக்டாக ஹோம் ஸ்க்ரீனில் வந்து நிறைய இருக்கும்ல, என்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஆர் அந்த பேனர்ஸ் அதெல்லாம் இதில் பார்த்தோம்ல. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்.
ஒன்று வந்து சர்ச், இன்னொன்று வந்து பேனர்ஸ், ஆஃபர்ஸ், கேட்டகரி ஹைலைட்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்து they can add the product to the bag. add to bag or buy now, அதனால தான் இது decision. ஆனால் அதில் அப்புறம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் காமிச்சிருப்பாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போவே இமிடியேட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரியா இல்லை அப்படிங்கிறது கேட்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த கார்ட்லேயே இருக்கும் இல்லை, ப்ராடக்ட் கார்டில். ஸோ தட் இஸ் இட். அதுக்கப்புறம் டிசிஷன் வந்து ஆட் டு பேக் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன வரும்? ஆட் டு பேக் கொடுத்தாங்கன்னா கார்ட் பேஜ் வரும். இல்லை, ஆட் டு பேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து பேக்குக்கு ஆட் பண்ணலாம்ல அந்த ப்ராடக்ட்ஸை. ஸோ திரும்பவுமே வந்து இந்த சர்ச் ரிசல்ட்ஸ் பேஜ்லேயே தான் இருக்கும். ப்ராடக்ட் கிளிக் பண்ணி they can apply coupon or gift card.
add to bag அப்புறம் ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இருந்து add to bag or binocular and இதுவும் கொடுக்கலாம். ஆட் டு பேக் கொடுத்து இதுக்கு போகலாம். ஆர் கேட்டகரி லிஸ்டிங் they can even browse ஹோம் பேஜ்லேருந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி கேட்டகரி லிஸ்டிங் பேஜ் போகலாம். அதில் வந்து they can do the filter. ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜுக்குள்ளே ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை கிளிக் பண்ணுறாங்க. கிளிக் பண்ணோன்னா ப்ராடக்ட் டீட்டெயில் பேஜ் போகும். அதில் இருந்து கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா ஆட் டு கார்ட் கொடுத்த உடனே இந்த அட்ரஸ் டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து decision they have to take whether they are going to use their existing address or add a new address. And then once they decide that they all have the delivery options again decision மாதிரி தான் they have to take. And then what happens, they'll have to make the payment. And the order gets confirmed.